成帝甲萧美琴这个热销配正式来成型了后，多参国际媒体嘛正观测这位台湾的战鸟。萧美琴讲家己是战鸟。萧美琴早起是开国际记者会，有超过60个外国媒体来参加，有日本媒体是关心到南北合作的议题。萧美琴讲，因会当做的，毋是伫咧边啊，看因是要扯，也则是要合，应该是互家己更较好，来争取到更较侪台湾人民的认同。讲家己是战鸟的萧美琴办头一场个人记者会，就拍国际牌，邀请国际媒体座谈，上超过60位外国媒体参加。外国媒体嘛把握机会和萧美琴博感情，聊盼会当和有机会争做未来台湾副总统的萧美琴面对面直接。Why they should keep voting for the DPP after 7 years in power? We hear complaints about high housing prices and low income rises. Do you think young people's fatigue is a problem? And what's your answer to it? Well, the answer to why people should continue to vote for the DPP after 7 years is because we are the best. 萧美琴讲，会甲过去累积的国际事件和观点来解决国内价薪水和高房价问题。那两化议题嘛受到国际媒体关注。You have been sanctioned twice by the Chinese government. How do you get over that problem, seeing as China really does seem to hate the both of you? It happens that I'm not the only one on the sanction list. I will continue to forge ahead in my commitment to defending Taiwan's democracy. 强调对投票签无建设性，日本媒体嘛闹发起问中共拍台湾的议题。习近平在美中首脑会谈当中否认了2027年以及2035年公台的计划。期待也希望习近平主席所谓没有公台时间表的这个论述是真心诚意的。当然，我们也真心诚意的希望能够寻求跟对岸的最大公约数，也就是维持台海和平稳定的现状。《华尔街日报》是复现未来要如何处理和华府之间的关系，香港媒体冇来参加，则开办头一场记者会。萧美琴就展现外企联合，要来争取国际媒体认同。Hello， 我是林仙怡。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。